నా పేరు నరేష్ బాబు అనేసి ఐఎమ్ ది వన్ ఆఫ్ ది ఫౌండర్ ఆఫ్ యూనిక్ 360. We are organizing Avotech 2023 program. So I am the trustee and a core company. It's really amazing. So we didn't expect, yes, we have a lot of breakout sessions, almost 25 plus breakout sessions. So many of the students, technical aspirants, general public, it's a generic topic because today we need this. ఎలాంటి అకాడమిక్స్లో మనం ఏం చదువుతామో అది డిఫరెంట్, మార్కెట్లో ట్రెండింగ్ ఏముంది అది డిఫరెంట్ ఉంది. సో అది మ్యాచ్ కావాలంటే దెర్ ఇస్ లాట్ ఆఫ్ గ్యాప్. సో దిస్ కైండ్ ఆఫ్ సెషన్స్ ఈస్ వెరీ మచ్ రిక్వైర్డ్. సో అవోటెక్ exactly because once they go out they should know what is happening, and many of the technical people, they want to know what is happening in the market apart from their domain. Today we talk about space tech, we talk about medical, AI in some other applications. So it's a quite comprehensive sessions. 25 సెషన్స్ బ్రేక్అవుట్ సెషన్స్ చేస్తూ ఉన్నాను అనమాట. ఇది ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో ప్లాన్ చేసింది. సో అన్ని హాల్స్ ఫుల్ అయింది అండ్ ఎవ్రీబడి ఈస్ గివింగ్ ఏ గుడ్ రెస్పాన్స్ అండ్ గుడ్ ఫీడ్బ్యాక్. ఈవినింగ్ అవార్డ్ సెషన్స్ ఉంది. వీఆర్ ఐడెంటిఫైయింగ్ ఆల్ ది ఎడ్యుకేషనలిస్ట్ అండ్ various, I think 100+ delegates are coming up, and it's going to be a big event because awards, we are going to really give away the award who are achievers actually. So they have achieved in their own fields. So digital heroes ante, it's not just heroes, they have contributed to the society, made revolutions. So that is the real achievement. So we are highlighting, we are awarding them because we need to, because in different segments there is a award. You talk fashion show, there is an award. You talk film, there is an award. Who will identify technical? That's very important because they are contributing and many families are living on the technology. That's so important. So we have organized award celebrations tonight, and 100+ awards are given away, identified, and this was a process of 2 to 3 months. We have a jury and selection process and we are giving the award.